तमें तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम विष्णुपादे कृष्णविष्यभूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामी नामिनि नमस्ते सारस्वती देवी गौरवान् प्रचार निर्विशेषून्यान् पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ಎಸ್ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಭಕ್ತಿ ವೈಭವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಎಸ್, ನಿನ್ನೆ ನಾನು 12 ತನಕ ಇವತ್ತು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡುವ 17. ಎಸ್, ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಸಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಇದು 17 ತನಕ, ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. यद्धर्मसूनोर्भत राजसूये निरीक्षया दृक् स्वस्थयाननं त्रिलोका कार्ष्णेन चाद्येह गतं विधातु अर्वाक् श्रुतौ कौशलम् इति अमन्यता. Yes. धर्मसूनो राजसूये. At the Rajasuya sacrifice of Yudhishthira. Okay, Yudhishthira Maharaj Rajasuya sacrifice, okay. Triloka yad nirikshaya. All the people of the universe are seeing the form of the Lord. Ellaru ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನ ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೃಕ್ ಸ್ವಸ್ತ್ಯ ಯಾನಂ, which created auspiciousness in all direction. Yes, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶುಭಕರ ಆಯ್ತಂತೆ. ಓಕೆ. ಅಮನ್ಯತ ವಿಧಾತು ಕೌಶಲಂ, ವಿಧಾತು ಕೌಶಲಂ. Consider that the skill of the creator, okay. Kastnena gatam cha, in making the most beautiful objects. Iha, in the recent universe. Karsnena Arvak Shutau was nullified completely. Adya, at that time. Okay. Demigod concluded during Rajasuya sacrifice that Krishna was the ultimate dexterous creation of Brahma, the creator of human beings. Yes. Okay. Yes. In this verse, Uddhava reminds Vidura, you have directly witnessed the great auspiciousness of Krishna. ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದ್ಯಾ ಎಲ್ಲಿ? ರಾಜಸೂಯ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. All people within the 3 worlds, including Brahma and Indra, consider that today in this universe, the skill of the creator is in constructing a recent variegated world had all been nullified by seeing the beauty of Krishna's limbs. Yes. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡುವುದಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಇತ್ತಪ್ಪ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡುವುದಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶುಭಕರ. Indra considered that today in this universe, the skill of the creator in constructing the recent variety world had all been nullified. ಎಲ್ಲ ನಲಿಫೈ ಆಗಿ, ಯಾಕೆ? ಬೈ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣಸ್ ಲಿಮ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. There is now disgust with the creations of the blossoming blue lotus, lamp black ointment, the blue sapphire, and the rain cloud. Okay. Seeing the beauty of his face, what is the use of the moon and the lotus? Yes. ಭಗವಂತನ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನಾಗಲಿ ಲೋಟಸ್ ಅನ್ನು, ಯೂಶುವಲಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಲೋಟಸ್ ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವತಃ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮೂನ್ ಮತ್ತು ಲೋಟಸ್ ಯಾಕೆ ನಾವು ಕೃಷ್ಣನ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿ. ಎಸ್, ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡುವ. ಎಸ್, 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಡಿಫೀಟ್ಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್. There was nothing comparable to the bodily features of Lord Krishna. Even the lotus flowers and the moons were defeated by the beauty of his form. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ವರ್ಣನೆ ಕೊಡುವಾಗ ಇದು ಯಾರು ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದಪ್ಪ, ಸೌತ್ ಇದು ಯಾರ, ಸೌತ್ ಇದು ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ನನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತುಂಟು. ಈಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಈ ಮೋಡವನ್ನು ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ತಾವರೆಯನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈಗ ತಾವರೆಯನ್ನು, ಚಂದ್ರವನ್ನು, ಮೋಡವನ್ನು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೇಘಶ್ಯಾಮ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಹೋಲಿಸ್ತೇವೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬಿಹಾಂಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತೆ ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಬ್ಯೂಟಿ ಅಷ್ಟು ಚಂದ ಅಂತೆ. ನನಗೆ ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಶ್ರೀ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಒಂದು ಆಚಾರ್ಯ ಯಾರನ್ನು ನೆನಪು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾರೇಬಲ್, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್ ಕಂಪೇರಿಂಗ್, but nothing comparable for Krishna's beauty. Okay. There was nothing comparable to the body feature of Lord Krishna. Even the lotus flower and the moon were defeated by the beauty of his form. Also defeat ಆಯ್ತಂದ್ರೆ. He is Drik Swastya Yanam, completely pleasing to the eyes of all three worlds. ಕೃಷ್ಣನೊಮ್ಮೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಂದೇಳುವಂಥದ್ದು ಏನು ನೋಡುವ ಇಚ್ಛೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್. Point number 2, even demigods were stunned at Rajasuya sacrifice. Okay, all the demigods from the upper, lower, middle planet system saw Krishna at Yudhishthira's Rajasuya. Yudhishthira Maharaj Rajasuya ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾರೆ ದೇವತೆಗಳು. Demigods are the most beautiful living creatures in the universe. ತುಂಬಾ ಚಂದ ಅಂತೆ ದೇವತೆಗಳು. Yet they contemplated that Krishna was the ultimate dexterous creation of Brahma. ನೋಡಿ, ಅವ್ರು ತುಂಬ ಚಂದ, ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಚಂದ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಚಂದ ಏನಲ್ಲ. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, ಡೆಮಿಗಾಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ಲಿ ಥಾಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ನೋಡಿ, ಇದವರ ಸಮಸ್ಯೆ. ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂತ ಕೃಷ್ಣನ. ದ ಡೆಮಿಗಾಡ್ಸ್, ದೇವತೆಗಳು, thought that Lord Krishna, like themselves, was also created by Lord Brahma. ಅವರಾಗೆ ಅವರನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವನನ್ನು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನ ಕೂಡ ಹಾಗೆ. ಬಟ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬ್ರಹ್ಮ ವಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಕೃಷ್ಣ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಲಾರ್ಡ್. ಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅವನಿಗೆ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅಟರ್ನಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಎಂತ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಇಷ್ಟಿಷ್ಟು ಮಾಡ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಎಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ದ ಸೋರ್ಸ್, ನಾಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್. ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಕೃಷ್ಣ, ರಾದರ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾರು ಕೂಡ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಉಲ್ಟಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕನ್ಫರೆಂಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 10.8, ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭೋ ಮತ್ತ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್. ನಾನು ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕ ಮತ್ತೆ ಭೌತಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸೋರ್ಸ್ ನಾನೇ. ಓಕೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ ಕೌಶಲಂ, dexterity can't reach Krishna's beauty. Okay. Okay, take home point ಇಲ್ಲಿಂದ. If even Brahma can't create Krishna's beauty, what to speak of us?
ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ತದೆ? ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡೆಂಟಲ್ ಅನ್ಸರ್ಪಾಸೇಬಲ್. ಅದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಮತ್ತೆ ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು ಅನ್ಸರ್ಗೆ. ಸೀಯಿಂಗ್ ಹಿಮ್ ಇಸ್ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಯನಂ, ಸ್ವಸ್ತ್ಯಾಯನಂ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಅವನು ನೋಡುದಂದ್ರೆ ಶುಭಕರ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಯಸ್ಯಾನುರಾಗ ಪೃಥುವಾಸರಾಸ ಲೀಲಾವಲೋಕ ಪ್ರತಿಲಬ್ಧಮಾನ ವ್ರಜಾ ಸ್ತ್ರಿಯೋ ದೃಗ್ಬೀರ್ ಅನುಪ್ರವೃತ ಧಿಯೋ ಅವತಸ್ತುಃ ಕೀಲಾಕೃತ್ಯ ಶೇಷ. ವ್ರಜ ಸ್ತ್ರೀಯ, ದ ವಿಮೆನ್ ಆಫ್ ವ್ರಜ, ವ್ರಜದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಅನುರಾಗ ಪ್ಲುತ ಆಸರಾಸ ಲೀಲಾ. After pastimes of laughter, rasas, sorry, and exchange of glances. Yes. Avaloka. Next, Yasya Drigvi Anupravruta followed him with their eyes when he left. Okay. Diya Avatastuta. Sorry, Avatastuva. And thus they sat down with stunned intelligence. Next, Kila Krutya Shesha, and could not finish their household duties. Okay. Gopis followed the Lord with their eyes stunned in separation. ಗೋಪಿನವರು ಕೃಷ್ಣನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣಿನಿಂದಲೇ. ಓಕೆ. ಮತ್ತೆ ಎಂತಾಗ್ತದೆ? ವಿಪ್ರಲಂಬ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಎಸ್. But the attraction of the gopis for Krishna was much greater than all others in the universe, including Brahma and Indra, because Krishna did not respect these devatas as much as he respected gopis. ಗೋಪೀಸ್ನವರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ, ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಇದ್ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬೇರೆ. Having great respect for Krishna after he had respected them by his playful glances and by all rasas, accompanied by smiles, permeated with love, Anuraga Pruto, the women of Raja, whose minds followed him with their eyes, at that moment remained standing, unable to move at all because of paralysis due to ecstasy. Yes. Yes. ಎಂತಾಯಿತು ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಮೇಲೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಈ ಆಡ್ತಾ ಆಡ್ತಾ they all rasa accompanied by smiles, love, the women of Raja whose mind followed him with his eyes. ಅವರ ಮೈಂಡ್ ಫಾಲೋ ಹೇಗೆ? ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ. ಈಗ at that moment remained standing, unable to move at all because of paralysis due to ecstasy. Ecstasy was that. Okay. They stopped all activities such as cleaning, smearing, cow dung, churning yogurt, and serving food. Even in the midst of doing activities, if they happened to see him suddenly, they remained motionless, not completing their course. Okay. This love which astonished the whole universe, including Krishna himself. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾಪನ್ ಟು ಸಿ ಹಿಮ್ ಸಡನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮೋಷನ್ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರೀತಿ ಉಂಟಲ್ಲ, ವಿಚ್ ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ ದ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಕೂಡ ಇದು ಅಸ್ಟಾನಿಶ್ ಆಯ್ತದೆ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ. And the bewilderment it created in the women of Raja arose from the profusion of their prema. Yes, ಯಾಕೆ? ಪ್ರೇಮದಿಂದ. ಓಕೆ. By repeated description of Krishna's human pastimes, the eternal position of the abodes of Gokula, Mathura and Dwarka compared to the rising and setting of the sun is suggested. Yes. ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ 14ಕ್ಕೆ ಭಾವಾರ್ಥ. Yes.
ಪ್ರಭೋದ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಭೋದ್. ಓಕೆ. ಗೋಪಿ's love for Krishna is incomparable. First point. His love for them was so intense that there is no comparison to that ecstasy. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠ. ದ ವ್ರಜ ಸ್ತ್ರೀಯ ಡ್ಯಾಮ್ಸಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ರಜ had affection that excelled that of the great demigods like Brahma and Shiva. ಶಿವ ಮತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗಿಂತ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ. ನೋ ಒನ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲವ್ ಕೃಷ್ಣ ಲೈಕ್ ದೇ ಡು. ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಗೋಪೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಲವ್ ಮಾಡುವ. ಎಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಕೃಷ್ಣ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್ ಬೈ ದೇರ್ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಮಿಶ್ರ ಇಲ್ಲದ, ಯಾವುದೇ ಮಿಶ್ರವಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ, ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಡಿವೋಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್. ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸ್ನಿಗ್ಧವ. ಎಸ್, ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಎಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ? ಸ್ನಿಗ್ಧ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಹೇಳ್ತಾರ. ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪ್ರೀತಿ. ಹಾ, ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರೀತಿಯ ಎಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ? ಓಕೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಸ್ನಿಗ್ಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ. affection. ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಅಂತ. ಓಕೆ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಂಸ್ಕೃತ. ಓಕೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹ ಪರ. ಓಕೆ, ಸ್ನಿಗ್ಧ ಮೃದು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್, ಓಕೆ, ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್ ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ಗೋಪೀಸ್. Lord Krishna finally admitted his defeat before the transcendental affection of the gopis. ಅಂದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಯಾವ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ, ಅಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಗೋಪೀಸ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ದಟ್ ಹಿ ವಾಸ್ ಅನೇಬಲ್ ಟು ರೀಪೇ ದಮ್. ಹೇಗೆ ಅವರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಕೊಡುವುದು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಋಣ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸುದು ಮಾ, ನೀವು ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ, ನನಗೆ ತೀರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ದು ಅಷ್ಟು ಅಫೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ನನ್ನ ಮೇಲೆ. ಗಾಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಇಂಡೆಟೆಡ್. ಇಂಡೆಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಋಣಿ. ಋಣಿ ಹೇಗೆ ತೀರಿಸುವಂಥದ್ದು? ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಅನುರಾಗ, ಪ್ಯೂರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 3, separation from Krishna stunned their intelligence. After Asa Rasa Leela, laughter, humor, glancing past him. ಇದರ ರಾಸಲೀಲೆಯಲ್ಲಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು? ಆಸ ಅಂದ್ರೆ ನಗು ಅಂತದ್ದು, ರಾಸ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮರ್, ರಾಸಲೀಲ ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್ past him. When he left, they became pratilabdha mana, anguished. Drigbir anupravruta dhiyo. They followed him with eyes and minds. ಹಾಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಇದು? ಮಾಟತಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಬಾ 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 ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು? ಮಾಟ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರವ. ದೆವ್ವವನ್ನು ತರುವುದು ಹೀಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ 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 ಅಂತ. ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಅದು? ಹಾ, ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎಸ್, ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ವಶೀಕರಣ ಮಾಡುದು. ವಶೀಕರಣ. ಎಸ್,
ವಶೀಕರಣ. ಹಾಗೆ ವಶೀಕರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆ ಈಗ ಟೋಟಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಹಿಂದೆ ಅವರು ಇದಾಗಿದೆ. ದೇ ಫಾಲೋಡ್ ಹಿಮ್ ವಿತ್ ಐಸ್ ಅಂಡ್ ಮೈಂಡ್. ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ಅವನಲ್ಲೇ ಉಂಟು, ಕಣ್ಣು ಕೂಡ ಅವನಲ್ಲೇ ಸಿದ್ಧ. ಅವತಷ್ಟು ದ ಕೀಲ ಕೃತ್ಯ ಶೇಷ, sat down stunned, unable to finish household duties, love paralyzes mental activities. Okay. Okay, next. Nankane point. Krishna is a supreme expert in loving exchanges. Expert on the Krishna. He loving exchange ಮಾಡುವಲ್ಲಿ. No one could excel him even in the dealing of love exchange between boys and girls. He is notorious. ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ನೋಟೋರಿಯಸ್. ನೋಟೋರಿಯಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಎಂತಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಹುಡುಗ ತುಂಬ ನೋಟೋರಿಯಸ್. ನೋಟೋರಿಯಸ್ಗೆ ಎಸ್, ನೋಟೋರಿಯಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪದ ಎಂತ? ತುಂಟದನವ, ತುಂಟದನ. ಹಾ ಪ್ರಭುಜಿ, ಎಸ್ ಪ್ರಭು. ತುಂಟದನ. ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ತುಂಬ ತುಂಟದನ ಮಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತುಂಬ ನೋಟೋರಿಯಸ್ ಆಗಿದ್ದಂತೆ ಆಸ್ ಎ ಟೀಸಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸೆಂಡಲ್ ಲವ್. ಟೀಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೀಗೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈಸ್ ಆಸ ರಾಸ ಲೀಲಾವಲೋಕ, ಲಾಫಿಂಗ್, ಜೋಕಿಂಗ್, ಗ್ಲಾನ್ಸಿಂಗ್. ನಗುವಂಥದ್ದು, ಜೋಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋ ಕೃಷ್ಣ. ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಫುಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಫಿಫ್ತ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ ನೆವರ್ ಲೀವ್ಸ್ ವೃಂದಾವನ. ಕೃಷ್ಣ ವೃಂದಾವನ ಬಿಡುವುದೇ ಇಲ್ಲ. It is said in the revealed scripture that Lord Krishna personally never goes beyond the boundary of Vrindavan. ಆ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ವೈ? ಯಾಕೆ? ಎಸ್, ಯಾಕೆ ಈ ವೃಂದಾವನ ಬೌಂಡ್ರಿ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ? ಯಾಕೆ? Brajavasi's love has bounded him. Brajavasi's love can't ಎಸ್, leave ವೆರಿ there. ಗುಡ್. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ he remains there eternally because of the transcendental love of the inhabitants, Brajavasis. Even if not visible now, he is not away from Vrindavan. ಈಗ ನಂದು ಯಾತ್ರೆ ಉಂಟು. ಈಗ ಯಾವಾಗ? ಅಕ್ಟೋಬರಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾವು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಣದಿದ್ರೆ ಎಂತ ವೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಅದು ನಮಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ವೃಂದಾವನ್ ಫಾರ್ ಎ ಮೂಮೆಂಟ್. ವ್ರಜ ಪ್ರೇಮ ಬೈಂಡ್ಸ್ ಹಿಮ್. ವ್ರಜದು ಪ್ರೇಮ ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್. ಓಕೆ, ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಗೋಪೀಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಿಪ್ರಲಂಬ ಸೇವಾ, ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಸಪರೇಷನ್. ವಿಪ್ರಲಂಬ ಸೇವಾ. Their ಅನುರಾಗ was so strong that Krishna himself felt defeated. ಅಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇದ್ದಂತೆ ಅವರದು. ಕೃಷ್ಣ ಡಿಫೀಟ್ ಆಗಿ, ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಲವ್ ಈ ನೆವರ್ ಲೀವ್ಸ್ ವ್ರಜ. ಅವರ ಪ್ರೀತಿಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ವಿ ಅಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್. ನಾವು ಕೂಡ ಅದೇ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ವಿಸ್ ಇನ್ ಸಪರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಸ್ವಶಾಂತರೂಪೇಷು ಇತರೈ ಸ್ವರೂಪೈರ್ ಅಭರ್ಜ್ಯಮಾನೇಷು ಅನುಕಂಪಿತಾತ್ಮ ಪರಾವರೇಶೋ ಮಹದ್ ಅಂಶಯುಕ್ತೋ ಈ ಅಜೋ ಅಪಿ ಜಾತೋ ಭಗವಾನ್ ಯಥಾಗ್ನಿ. ಅನುಕಂಪಿತ ಆತ್ಮ, ಬೀಯಿಂಗ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಅನುಕಂಪ ಅಂದ್ರೆ ದಯೆ, ಕಂಪ್ಯಾಷನ್. ಸ್ವಶಾಂತ ರೂಪೇಶ್, ಅವನ ಭಕ್ತರು, ವೆನ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ಇತರೈ ಅಭ್ಯರ್ಜ್ಯ ಮಾನೀಶ್ ಆರ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಡೆಮನ್ಸ್. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣ, ಭಗವಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಯಂ ಕೃಷ್ಣ. ಅಜ ಅಪಿ, ದೋ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತ್. ಜಾತ ಅಪಿಯರ್ಸ್. ಮಹತ್ ಅಂಶ ಯುಕ್ತ, ವಿದಿನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ವಿಷ್ಣು ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್. ಪರ ಅವರ ಈಶಾ.
since he is the Lord of all forms of gods and devatas. Lord is unborn, but to protect his devotees, he descends. Analogy, fire. Sadrisha, fire andre, he ajo api jato bhagavan yatagni. Okay. But from your mouth we hear that Vaikuntha Narayana came and appeared in Vasudeva's house. That the ancient Lord took a black and white hair that Krishna expands from Shirodaksha Vishnu. And then so that he expands from Narayana or Vamana. And we also hear that Krishna with human pastimes is situated in Dwaraka and other places as the highest form. Yes. ವೈಕುಂಠ ನಾರಾಯಣ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಗೆ? ವಸುದೇವನ ಮನೆಗೆ. ನೋಡಿ, ದಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಶಿರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು. ಮೊನ್ನೆ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಲ್ ಟ್ರೂತ್? Krishna is the Lord of Narayana forms, Para. Beyond Prakriti is the Lord of Brahma and others, Avara, who is Swayam Bhagavan and is endowed with forms such as Mahavishnu, creator of Mahatattva, Mahat, and Amshas like Matsya, Kurma, Nurhari, Narayana, and Vamana. When the devotees are afflicted by the demons, ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ರಾಕ್ಷಸರು ಉಪದ್ರ ಕೊಡ್ತಾರ, Krishna, whose mind is full of compassion, ಕೃಷ್ಣನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಯೆ ಉಂಟು, ಪೂರ್ತಿ ದಯೆ, ಅನುಕಂಪಿತ ಆತ್ಮ appears in this world. Though he is unborn, ಅವನಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿಲ್ಲ, without material birth, ಭೌತಿಕ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂದು. According to Shruti, the Lord is called Mahat. Mahantam Vibhu Ma Atmanam Matva Dhiras na Sochati. Knowing the Lord as the producer of Mahatattva, the wise person does not lament. Katha Upanishad. He is just like fire, which being eternally present as one of the 5 basic elements, appears when jewels or stones are rubbed. Okay. This means that he is eternally present in his abode, such as Mathura. Eternally andre nityavagiddane. When his devotees in Mathura like Vasudeva and Ugrasena are afflicted by his Kripa Shakti, which is like the friction that produces fire, the Lord becomes visible. Rising like the sun in the eastern direction, Devaki, on Sunrise Mountain, Mathura, he extinguishes the evil person similar to darkness and satisfies lotus, religious person, and Chakravaka bird, devotees in longing, who have been tormented by the darkness and establish the rule of Dharma. Andre Paritrana Sadhana Minashaya Dushkrata. Okay. Dharma Samsapanarthaya Sambhavami Yugi Yogi. Then he disappears on the sunset mountain, Prabhasa. In this way, the example of the sun is suitable comparison with Krishna's appearance and disappearance. It clearly shows how the Lord is present in his abode and makes this appearance. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಧಾಮದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾರಾಯಣ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ವೈಕುಂಠ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ, ವೈಕುಂಠದ ಬರುವಂಥದ್ದು. ವೈಕುಂಠದ ಬರುವ ನಾರಾಯಣ, ಕೃಷ್ಣ ವೈಕುಂಠದ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀನಿ? ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಹಾ, ಎಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಗೋಲೋಕದಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ವೈಕುಂಠದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ವೈಕುಂಠದ ಬರುವ ನಾರಾಯಣ. ಓಕೆ. Or Kshirodaksha Vishnu coming from milk ocean. ನೋಡಿ, ಕ್ಷೀರೋದಕ್ಷ ವಿಷ್ಣು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ, ಅವ ಕ್ಷೀರಸಾಗರದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ. Or Narayana or Vamana coming from their abodes to make an appearance in this world. Though all these forms have their eternal abodes, when Krishna appears, he comes with all these amshas. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಫಾರ್ಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾರ್ಮ್, ಅವರಿಗೆ ವೈಕುಂಠದಲ್ಲಿ ಅವರದ್ದೇ ಒಂದು ಅಬೋರ್ಡ್ ಉಂಟು, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇರುವಂಥದ್ದು. Krishna ಬರುವಾಗ he comes with all these amshas, Mad Amsha Yukta. Since they merge within Krishna, the Lord of them all Paravaresha. Krishna ಬರುವಾಗ within all these amshas ಬರುವಂಥದ್ದು. Thus all doubts are resolved. This is in accordance with the statement of the sages. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಸೇಜಸ್, ಋಷಿಗಳು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ.
ಈಗ ನಾವು 15ಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, 15ರಲ್ಲಿ 15 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು. ಎಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. Krishna is unborn yet takes birth. Ajo api jata. Though the Lord is unborn, he is born. His birth is not like ours. Nammage alla huttu. It is janma karma cha me divyam, transcendental. Janma karma cha me divyam evam yo vedi tatvada tektva deyam punarjanma naiti mamesa Arjuna. Okay. ಭಗವಂತನ ಹುಟ್ಟು ದಿವ್ಯವಾದದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಅನ್ಬೋರ್ನ್ ಯೆಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಬರ್ತ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನ್ ಫಾರ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಯಾಕೆ ಬರುವಂಥದ್ದು? ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ದಯೆ. ಅನುಕಂಪಿತ ಆತ್ಮ, ದ ಆಲ್ ಕಂಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ವೆನ್ ಸ್ವಶಾಂತ ರೂಪೇಶು ಅಭ್ಯರ್ಥ್ಯ ಮಾನೇಶು. His peaceful devotees are harassed by itarai. ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಅವನ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ ಹರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆಯವರಂದ್ರೆ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೂಡ್ಸ್. ಅವ್ರು ಹರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಸ್. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾವೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಪಾಠ. ಇದು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ. ಇದು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಎಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಜನ್ಮದ ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಎಸ್. ಹಾಗೆ ಇದು ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 1, ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಟೋ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಶ್ಲೋಕದಿಂದ ಶ್ಲೋಕ ನಂಬರ್ 17, 1 to 17. ಇದು ತುಂಬಾ ಡೀಪ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ, ಡಿವೋಟೀಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಸ್ವಶಾಂತ ರೂಪೇಶ್ವರ. ಡಿವೋಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಆರ್ ಬೈ ನೇಚರ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಂಕರಿಂಗ್. ಯಾವುದು ಭೌತಿಕ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ? ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ. ನೋ ಆಂಕರಿಂಗ್, ನೋ ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್. ಯಾವುದು? ಬ್ರಹ್ಮಭೂತ ಪ್ರಸನ್ನ ಅಥವಾ ನ ಶೋಚತಿ ನ ಕಾಂಕ್ಷತಿ. ಶೋಚತಿ ಕಾಂಕ್ಷತ. ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಮೆಂಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಎ ಲಿಬರೇಟೆಡ್ ಸೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್. ಮುಕ್ತಾತ್ಮನಿಗೆ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ. ಎಸ್. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 4. Devotees want only service, not salvation or position. Devotees ಗೆ ಎಂತ ಬೇಕು? ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು, ಪೊಸಿಷನ್ ಬೇಡ. ಸಾರಿ, ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ಸೇರಬೇಕು, ಇದು ನನಗೆ ಅದು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ. ಅವ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಡಿವೋಟಿ ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಫಕೀರ್. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನಂತರ 2 ಜೋಡಿ ಬಟ್ಟೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಲಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಡಿವೋಟಿಗೆ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್, ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಡಿವೋಟೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಹ್ಯಾಂಕರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಸ್ಯಾಲ್ವೇಷನ್ ಆಗೋದಂದ್ರೆ ಮರ್ಜ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, they want only to serve the Lord anywhere that the Lord desires. Service is duty, not business. ನೋಡಿ, ಈಗ ಹೇಗಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಎಸ್, ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಡ್ಯೂಟಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಎಸ್, ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅವ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾನೆ? ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡ್ಬೇಕು? ಅವ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಬಯಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗಾಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಪೋಸ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗಂದ್ರೆ
ಈಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಹ್ಲಾದನಿಗೆ, ನೀನು ಹೋಗು ಅಂತ ನರಸಿಂಹನ ಹತ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನೆಂತ ಮಾರೆ, ನಾನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ರಾಕ್ಷಸ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಘಟಾನುಘಟಿಗಳು, ದೇವತೆಗಳು, ನಿಮ್ಮೆದುರು ನಾನೇ ಅಂತ, ನನಗೇನು ಅಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಜನ್ಮ ಉನ್ನತ ಜನ್ಮ, ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಕೀಳು ಜನ್ಮ, ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಡ್ಯೂಟಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ಡ್ಯೂಟಿ ಯಾರಿದು? ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಅವನಾಗಿ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪೋಸ್ಟ್ ಕೊಡುವಾಗ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಸ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ದೇ ವಾಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಎನಿವೇರ್ ದಟ್ ಲಾರ್ಡ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ, ನಾಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 5, ಕರ್ಮಿಕ್ ಜ್ಞಾನೀಸ್ ಯೋಗೀಸ್ ಆರ್ ಇತರಸ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಕರ್ಮೀಸ್ ವಾಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಜ್ಞಾನೀಸ್ ಅಂಡ್ ಯೋಗೀಸ್ ವಾಂಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಅಂತ? ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಸ್, ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ವರ್ಡ್ ಅಂತ? ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಾ, ಸ್ವಾಧೀನತೆ, ಅದನ್ನ ಸ್ವಾಧೀನ ಮಾಡಿ, ಭೌತಿಕ ಸ್ವಾಧೀನತೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಕರ್ಮಿನವರಿಗೆ ಭೌತಿಕ ಸ್ವಾಧೀನತೆ, ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಯೋಗಿಯವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ವಾಧೀನತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇತರ, ಅದರ್ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 6, ಇತರಸ್ harass devotee. Okay, example Durvasa Muni harassed Maharaj Ambarish. ಇತರಸ್ನವರು ಹ್ಯಾರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಓಕೆ, ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಹ್ಯಾರಾಸ್ಡ್ ಹಿಸ್ ಓನ್ ವೈಷ್ಣವ ಸನ್, ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ. ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಹ್ಯಾರಾಸ್ಮೆಂಟ್. ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ಎವಿಟಬಲ್. ಓಕೆ, Shloka, point number 7, Lord appears like fire from friction, yata agni. As fire is generated by friction, the Lord appears because of the friction of devotees and non-devotees. ಹೀಗೆ ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಬರ್ತದೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿವೋಟಿ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್, ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಅಭಕ್ತ. He is everywhere but manifest when devotees are in distress. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವಾಗ ಬರ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಪರಾವರೇಶ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅಂಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಪರಾವರೇಶ ಅಂದರೆ he controls both para spiritual and avara material creation. So he can adjust everything when he appears to protect devotees. ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. He comes with Mahat Amsha Yukta, plenary portion. When Lord Krishna appears on a mission, all his plenary portions accompany him. ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರಂತೆ. Mahat Amsha Yukta indicates he is accompanied by the Purushas who create the Mahatattva. Okay. Controversy over Krishna's identity proves his supremacy. Some said he is the supreme personality, others incarnation of Narayana, others Kshirodaksha Vishnu. But Krishna's to Bhagavan, Swayam. He is the original Godhead. All other functions as different parts of his pastimes. Krishna ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಭುಗಳು Krishna's to Bhagavan Swayam, original Godhead. Point number 11. Krishna appeared due to Kamsa versus Vasudeva, Ugrasena friction. Okay. Lord Krishna appeared when there was friction between Kamsa and Vasudeva and Ugrasena. Vasudeva, Ugrasena devotees. Okay. Kamsa representative of the Karmis and Jnanis. Okay. Non-devotee. Point number 12. Krishna compared to the sun. Krishna no Suryake ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Krishna as he is compared to the sun. He first appeared from the ocean of the womb of Devaki like sunrise. Gradually satisfies the inhabitants, just as the sun enlivens the lotus. Krishna Suryage ಹೋಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Okay. He is setting place world in darkness. After gradually rising to the meridian of Dwaraka, the Lord set like the sun. ಅಂದರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ
ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆದಂತೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಲೈಕ್ ದಿ ಸನ್, ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಆಸ್ ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೈ ಉದ್ಧವ. ಸೆಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲ ಕತ್ತಲಾಯ್ತಂತೆ. That's why Uddhav said 3.2.7 Krishna Dyumni Nimloche. Krishna's sun has set. Okay. Point number 14. Lord is specifically compassionate to the surrendered devotees. ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ದಯೆ, ಯಾರು ಶರಣಾಗತ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಭಕ್ತರು ಅವರ ಮೇಲೆ. The Lord is always specifically compassionate towards such devotees who serve without personal motive. ನೋಡಿ, ಪರ್ಸನಲ್ ಮೋಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷೆ ಇಲ್ಲದೆ. ಈ ಡಸಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಫಾರ್ ಕರ್ಮೀಸ್ ಆರ್ ಜ್ಞಾನೀಸ್. ಕರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಈ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ವಶಾಂತ ರೂಪೇಶ್. ಓಕೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 15. His birth reflects impersonalism. Vedic hymn quoted Mahantam Vibhum Atmanam. He is Aja Yet Jata. He is the all-providing Vibhu who appears personally, not formless. He has Swarupa. ನೋಡಿ, formless ಅಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ವರೂಪ ಉಂಟು, ಫಾರ್ಮ್ ಉಂಟು. His own eternal form, and he protects it by appearing. ಅವ ಕಾಪಾಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. Yes, take home points. Itaras Arasa Swashanta Rupesh. The unaccompanied Atma Lord appears Yata Agni, like fire from fiction. He is Aja but takes birth with all his Mahatamsha to protect devotees. Okay. That's why we tolerate harassment. Krishna is watching and he will come. Okay. Shloka untu. Shloka. Okay. Yes. ಈಗ 16. Okay. ಮಾಂ ಖೇದಯತಿ ಏತದ್ ಅಜಸ್ಯ ಜನ್ಮ ವಿಡಂಬನಂ ಯದ್ವಸುದೇವಗೆ ವ್ರಜೇ ಚ ವಾಶೋ ಹರಿ ಭಯಾತ್ ಇವ ಸ್ವಯಂ ಪುರಾತ್ ವ್ಯವಾತಿಸಿದ್ ಯದ್ ಅನಂತ ವೀರ್ಯ. ಎಸ್, ಅಜಸ್ಯ ಜನ್ಮ, ಕೃಷ್ಣನ ಹುಟ್ಟು. ವಿಡಂಬನಂ ಯದ್ ವಾಸುದೇವ ಗೇಹೆ, ಎಲ್ಲಿ ಆದದ್ದು? ಈ ಕಾರಾಗೃಹದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಿಸನ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಕಂಸ, ಕಂಸನ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಇನ್ ಮಿಸರೇಬಲ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ವಯಂ ವ್ರಜೆ ಚ ವಾಸ, ಈ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ವ್ರಜ. ಅರಿಭಯಾತ್ ಇವ, ಔಟ್ ಆಫ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಎನಿಮೀಸ್. ಪುರಾತ್ Vyavatisht, and he is living Mathura. Yat Ananta Virya, though he has infinite power, unlimited Shakti in ಅವರಿಗೆ. Next, Etad Mam Khedayat, he used to give me great suffering. Lord's birth in prison house, he escaped to Vraja and later Dwaraka, is bewildering and distressful. ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಭಗವಂತ ಹುಟ್ಟುವಂಥದ್ದು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಅವ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ವ್ರಜಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಮತ್ತೆ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಬಿಲ್ಡರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತವ ಎಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಬಿಲ್ಡರಿಗೆ. ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ, ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತವ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ಹೌದು, ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾದನು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ ಬಂದನು, ಹೇಳುವಾಗ ಆತರ ಆಗತ್ತೆ. ಎಸ್. ಓಕೆ. ಓಕೆ, ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ. ಈಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿವೀಲ್ಡ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಟು ಯು ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಟ್. ಯಾರು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಇದು? ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು? ಉದ್ಧವ ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳಿ. ಉದ್ಧವ ವಿದುರನಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. However, I could not understand this difficult subject before, even though I asked learned people. ನನಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. Thus previously I was full of grief. That is explaining his words. ನಾನು ಅಂದರೆ
How is it possible for a person without birth to take birth? There should be no grief if what appears to be birth is actually only an imitation of birth and is not actual birth. It should be understood that Uddhava intends to show that Krishna has both actual birth and an appearance of birth. His birth in the prison of Kamsa gives me pain. ಅವನು ಹುಟ್ಟು ಆ ಕಂಸನಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತದೆ. This actually means it previously gave me pain. The present tense is often used to express times near to the present. Okay. Because his birth past time, even in degraded circumstances, should create the greatest joy in his mother, father, friends, and other devotees. Why did he has the independent lot? So why did he as the independent lot not do anything about this? He is naturally full of bliss, but why he is known to stay in Vraja out of fear of enemies? Yes. ಈಗ ಭಗವಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ಲಿಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ವೈ ಈಸ್ ನೋನ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಇನ್ ವ್ರಜ? ಹೆದರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಬೇಕವ? ಎಸ್, ದ ವರ್ಡ್ ಇವ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ದ fact that he should not have been afraid of Kamsa by living in Vraja. Then he fled from Mathura. Though he was unlimited strength, he fell from Kalayavana. And others out of fear. Bhishma said, okay. Nahi asya karishit rajan puman veda vidishtita yat Vijija Vijnanasya Yukta Muyanti Kavayo Apihi. O king, no one can know the plan of Krishna, even though great philosophers inquire exhaustively, they are bewildered. However, when I asked the Lord in private, he enlightened me. Now my lamentation gone. Yes. Andre Uddhavani Kuda Krishna Purti Dilike Agudilla. Yar este pure devotees. Yes. ಈಗ ನಾವು ಭಾವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ. ಎಸ್, 16 ಪ್ರಪೋದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣಸ್ ಪಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ ಇವನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್. ನೋಡಿ, ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಕೂಡ ಬಿವಿಲ್ಡರ್ ಆಗ್ತದೆ. ಉದ್ಧವ ಸೇಸ್ ಮಾಂ ಖೇದಯತಿ. ದೀಸ್ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಡಿಸ್ಟ್ರೆಸ್. ಇವನ್ ಪ್ಯೂರ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಲೈಕ್ ಉದ್ಧವ ಆರ್ ಬಿವಿಲ್ಡರ್. ನೋಡಿ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತನಾದ ಉದ್ಧವ ಅವ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಮತ್ತೆ ನಾವೇಂತ ವಿತ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಜನ್ಮ ವಿಡಂಬನಂ, bewildering birth and action. Okay, this is viprama bhava, love in separation. Okay, okay, yes. Okay, first point, Krishna's pastime bewilder even pure devotees. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೂಡ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಧವ ಸೇಸ್ ಮಾಂ ಖೇದಯತಿ. These incidents give me distress. Even pure devotees like Uddhava are bewildered by Lord's Janma Vidambanam. Bewildering birth and action. This is Viprama Bhava, love in separation. This is point number 2. The Lord's contradictions are perfect arrangements. He is Ajasya, unborn, yet born in Vasudeva Giri. Tudilla, adu kuda alli huttida. Okay. Vasudeva's prison. Okay. He is Ananta Virya, unlimited powerful, yet Ari Bhaya Iva. Fled Mathura as if from fear of enemies. Yes. All these events are perfect arrangement to give perfection to his supreme glory. Yes. Point number 3. It's for enjoyment like a father playing with his son.
when a father plays with his little son and the father lies down on the floor as if defeated. ನೋಡಿ ತಂದೆ ಆಡುವಾಗ ತಂದೆ ಸೋತಾಗೆ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ. It is just to give little son pleasure. ಆ ಮಗನಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. And nothing more. Krishna's apparent defeats fears birth or leela for our pleasure. ನೋಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ಲೆಜರ್ಗೋಸ್ಕರ. Point number 4. Krishna can adjust all opposites because he is all powerful. ಎಂತ ಬೇಕು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ. ಈಗ ಎಂತ ಮಾಡೋದು, ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ? ಯುದ್ಧ ಆಗುವಾಗ ಎಂತ ಜಯೇಂದ್ರ ತನಗೆ ಸೋಲಿಸುವಾಗ ಅದು ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮುಳುಗಿಸಿ ಬಿಟ್ಟಂಗ್ ಮಾಡಿದ ತನ್ನ ಚಕ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ. ಮತ್ತೆ 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 ಎಂತ ಮಾಡಿದ ಅದೇ ಸೀನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮತ್ತೆ ಎಂತ ಮಾಡಿದ ಅವರು? ಅದೇ ಮೇಲೆ ಆ ಚಕ್ರ ಹಿಂದೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಸೂರ್ಯ ಬಂದ. ಸೊ ಆಗ ಯುದ್ಧ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಯ್ತು. ಎಸ್, ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. Because he's all powerful. Because the Lord is all powerful, it is possible for him to adjust opposites such as birth and no birth, power and defeat, fear and fearlessness. ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವನಿಗೆ. We can't buy, we can't, but we can. ನಮ್ಗೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ. A pure devotee knows very well how it is possible. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಂಟಂತೆ. ಈಗ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ think he is imaginary due to this contradiction. He laments for the non-devotees who, not knowing the supreme glories, think of him as imaginary simply because there are so many apparently contradiction systems. Lack of bhakti, misunderstanding. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6. He understand Krishna as a Lord, not as one of us. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮಾಗೆ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್. Lord, not as one of him. Factually, ಲೋ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಚಾರ್ಜ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮಾರೆ. ಗೌರಂಗ ಗೌರಂಗೇರೆ ನಾಮನೇ ಗೌರಂಗ. ಕೃಷ್ಣ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಚಾರ್ಜ್. Krishna. Yes. Sorry. ಚಾರ್ಜ್ ಹೋಯಿತು. ಚಾರ್ಜ್ ಎಸ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಲೋ. ಈಗ factually there is nothing contrary, everything is possible when we understand Lord as the Lord, not as one of us with all our imperfection. He is aham sarvasya prabhu, source of everything. Don't limit him by material logic. Okay, ಈಗ key takeaway, Uddhava's Kheda, distress is ecstatic love.
Krishna's birth, fear, fight, or vidammanam. Vidammanam ಅಂದ್ರೆ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತಗೊಳಿಸುವುದು, bewilder. Play to increase devotees' love. He is Ananda Virya playing the part perfectly. ಅಂದ್ರೆ like a father losing to his son. Okay, last shloka. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆಯಿತು. Okay. Dunoti cheta smarato mametat yad aha padava abhivandya pitaro tatamvad kamsat urusam sankhitanam prasidatam no akrita nishkritinam etat smarata, remembering his conduct. Dunoti mama cheta, my heart fills with pain. Yes, ಉದ್ದವ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡ ಎಂತಾಗ್ತದೆ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ನೋವಾಗ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಾದೌ ಅಭಿವಂದ್ಯ, ಬೋಯಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ಹಿಸ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಯತ್ ಆಹ, ಅವ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ತಾತ ಅಂಬ, ತಂದೆ ತಾಯಿ. ನಹ ಪ್ರಸೀದತಾಂ, ಕ್ಷಮಿಸು. ಕಂಸಾತ್ ಉರು ಸಂಕೀಟಾನ, because being greatly fearful of Kamsa. Akrita nishkritinam, we could not serve you. Okay. Lord begged pardon from parents for his inability to protect them. Such fear of his gives me pain at heart. Yes. ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಂತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂಥ, ಇದು ಉದ್ದವನಿಗೆ ನೋವು ತರ್ತದಂತೆ. ಎಸ್. When I remember Krishna's activities, my heart produced by karma becomes afflicted. He consoles his parents for his offense. Yaru Krishna. Oh father, oh mother, be pleased with the two of us. We were greatly fearful of Kamsa. Yes. If this statement is true, it is a contradiction to his position as the Lord. And if it is false, how can the Lord speak untrue words? Thus previously I was in grief. How can I forget his humility conforming to convention which nourished his sweetness, even though he is the highest form of the Lord? Uddhava ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಬ್ರೀಫಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ. His conduct pierces my heart like an arrow. This is the lamentation of Uddhava. Yes. Okay. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಆಯ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಭಾವಾರ್ಥ ನೋಡುವ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿದು 5 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಎಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು? 10 ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಟು. ಓಕೆ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 1. Uddhava's heart pains remembering Krishna's humility. ಕೃಷ್ಣನ ನಮ್ರತೆ ನೋಡಿ ಉದ್ಧವನ ಹೃದಯ ನೋವಾಗ್ತಾ ಉಂಟು. ದುನೋತಿ ಚೇತ ಸ್ಮರತೋ ಮಮ್ಮ, ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಮಿ ಪೇನ್ ಅಟ್ ಹಾರ್ಟ್. When Uddhava remembers how Krishna begged pardon from his parents, ಅಂದರೆ ಕ್ಷಮಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳುವಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ರು. A devotee's love makes him feel the Lord's suffering. ಡಿವೋಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಲವ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಪಾಯಿಂಟ್ ನಂಬರ್ 2. ಕೃಷ್ಣ ವರ್ಷಿಪ್ his parents' feet. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಅವನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದು ಪಾದವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಪಾದೌ ಅಭಿವಂದ್ಯ ಪಿತೃ. So the Supreme Lord, whose lotus feet are worshipped by demigods like Brahma and Shiva. ದೇವೋತ್ತಮ ಕೃಷ್ಣನ ಈ ಲೋಟಸ್ ಫೀಟ್ ಅನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ, ಶಿವ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ವರ್ಷಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ವರ್ಷಿಪ್ ದ ಫೀಟ್ ಆಫ್ ವಸುದೇವ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಪುತ್ರ ಧರ್ಮ, ಡ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಎ ಸನ್.
ಮತ್ತೆ he apologizes for inability to serve due to Kamsa's fear. ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. Apology, okay. ತಟಾಂಬ ಕಂಸಾತ್ ಉರು ಸಂಕೀಟಾನ ಪ್ರಸೀದತಾಂ ನೋ ಕೃತ ನಿಷ್ಕೃತಿಯ. ಓ ಮದರ್, ಓ ಫಾದರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಫಾರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಟು ಸರ್ವ್ ಯು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕ್ಷಮಿಸಿ ನಾನು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟ್ ಫಿಯರ್ ಆಫ್ ಕಂಸ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಂಸನಿಂದ ತುಂಬಾ ನಮಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಂಡೆಪ್ಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಪೈಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಋಣಿಯಾಗಿ ಆಯ್ತಂತೆ. Point number 4. Apparent fear of Kamsa is contradictory but glorious Leela. It appears that Lord Krishna and Baldev were both very greatly afraid of Kamsa. But since Krishna is the Supreme Lord, he was never afraid of Kamsa. But to please his father, he agreed to be so. ನೋಡಿ, ಈಗ ಅವ ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆದರುವಂಥದ್ದು? ಹೆದರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಿಡಂಬನಂ, ಬಿವಿಲ್ಡರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇ. ನಿಮಗೆ ಕಂಸನಿಂದ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತದೆ, ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳುವಂತ. ವಾಸುದೇವ saw Krishna as son, not as God. ವಾಸುದೇವ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಮಗನಾಗಿ ನೋಡಿದ, ದೇವರಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ವಾಸುದೇವ never thought that Krishna was the supreme lord and could protect himself. He thought of Krishna as his son. ಕೃಷ್ಣ ದೇವೋತ್ತಮ ಪುರುಷ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಗನಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದಾನೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ರಸ, ಪೇರೆಂಟಲ್ ಲವ್. Vasudeva's great love made him break his promise to Kamsa. Okay, point number 6. Krishna was pleased by Vasudeva's transcendental mentality. The Lord was very pleased with Vasudeva for his transcendentality. Vasudeva didn't want to use God, he wanted to protect his child. ಭಗವಂತನನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಮಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು. ದ್ಯಾಟ್ ಮೂಡ್ ಪ್ಲೀಸಸ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೋಸ್ಟ್. ಯಾಕೆ ಈಗ ವ್ರಜದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರ ಮೂಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಕೃಷ್ಣನ ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಎಂತ ಹೇಳೋದು, ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥ ಇಚ್ಛೆ. ಇದು ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೀಸ್ ಆಗುವಂಥ ಮೂಡ್. Krishna respects intense parental affection. He did not want to disturb the intense affection of Vasudeva, and thus he agreed to be carried by his father to the house of Nanda and Yashoda. ಆಗ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ, ಓಕೆ ನಾನು ಕೊಂಡೋಗಿ. Yes. The Lord adjusted his supremacy to nourish duty's law. ಭಗವಂತ ನೋಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಯಾಕೆ? ಪ್ರೇಮಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ. Krishna tests Vasudeva's love in Yamuna. Just to test the intense love of Vasudeva, Lord Krishna fell down. ನೋಡಿ, ಬೀಳ್ತಾನೆ in the water of the Yamuna. Vasudeva became mad after his child as he tried to recover him in the midst of the rising river. Love is proven in danger. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಟೋಟಲಿ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಆದ ಯಾರು? ವಸುದೇವ. ಲವ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವನ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ. Okay, 9th point. Krishna's behavior teaches respect for parents. Even if one is the Supreme Lord, one must serve his parents. Yes, parents and serve mother. A son is indebted to his parents in so many ways. In that, Krishna wanted to teach the atheist how much the Supreme Father has to be respected. Krishna ತೋರಿಸಿಕೊಡುವಂಥದ್ದು. 10th. These pastimes have no contradiction, only glorification. These are all glorified pastimes of the Lord, and there is no contradiction in such manifestation. Uddhava was simply struck with wonder by such glorious behavior. ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತವಾಯಿತು. ಅವನಿಗೆ struck with wonder and very sorry that he was unable to go with him. ಹಾಗೆ ಅವನಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ನನಗೆ ಅವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಎಸ್, ಈಗ ಟೇಕ್ ಅವೇ ಪಾಯಿಂಟ್. ಕೃಷ್ಣ ಇಸ್ ಗಾಡ್, yet he begged pardon from his parents for not serving them. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಹತ್ರ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. He acted afraid to increase Vasudeva's love. This most brilliant part of his supreme character teaches us
serve parents, respect elders, and know that Krishna's defeats are his highest glory. Okay. Hare Krishna. ಎಸ್ ಯಾರಿಗಾದಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನು ಸಂಡೇ ಕ್ಲಾಸ್. ಎಸ್, ಇದು 3 ಕ್ಲಾಸ್ ನಾನು ಸಂಡೇ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು, ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಸ್ ಯಾರಿಗಾದಂಥದ್ದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟಾ? ಪ್ರಭುಜಿಯವರು ರೂಪಾ ಮಾತಾಜಿ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಹಾಕ್ತಾರ? ರೂಪ ಮಾತಾಜಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಕ್ತೇನೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಹಾಕ್ತೇನೆ ಮಾತಾಜಿ. ಓ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಕಿದೆ ಬಂತು.